mahirap rin hanap buhay doon sa dagat kasi buhay rin kapalit mo doon kung sumisid ka. Ang kalating buhay mo sa ano na ba, sementeryo. So it's coming, Uncle, and one of them tube broke. It was scary, and they were trying to fix it. Imagine depending your life on an old rusty machine. It's nuts. Hi, my name is Jasper. I'm a filmmaker and a travel photographer. Let me tell you about a bunch of interesting people I've met and lived with for a few days in Taytay, Palawan. I'm talking about Uncle Samson, Uncle Arman, Toto, Kambal, and Manoy. Compressor divers who willingly risk their lives every dive just to give their families and children a better chance at life. Compressor diving is a type of fishing where air is pumped through flimsy makeshift plastic hosepipes, the most basic diving equipment to divers under the surface. Divers go as deep as 40 meters under the sea just to try their luck at getting a bountiful catch enough to tide their families over day by day. The view underwater is breathtaking, but the dangers that come with it, let's just say, they could literally take someone's breath away if things go south. No wonder it's considered to be one of the most dangerous fishing methods on Earth, as serious injuries and death have become all too common for some unfortunate divers. No wonder it has received divided opinions, causing it to be deemed legal in some parts of the Philippines and the world, and legal to only a few with some conditions like Taytay, Palawan. Ako pala ay si Samson Rollon, taga Taytay, Palawan. Isang mangingisda, lehitimong mangingisda dito sa bayan ng Taytay. Ako po may pamilya, may 5 anak. Ang aking nakasanayan na hanapbuhay ay dagat. Uncle Samson, who lives with his family in a small remote fishing village, has been doing compressor diving for 20 years. His chosen method of fishing is baklad, where a stationary wire or trap is improvised from bamboo stakes, plastic nets, and other materials to intercept and capture fish. The trap is designed to trap fish easily while making it difficult for them to escape. According to Uncle Samson, they get better luck at catching fish in deeper parts of the sea, since most fish tend to avoid the surface of the water when disturbed. In a week, they only get to harvest once, and typically catch 100 to 200 kilos of fish, equivalent to 4,000 to 8,000 pesos, which they split among themselves. Yet they don't even get to take this full amount to their families, as they have to factor in expenses for the boat's fuel, among other things, which cost about 2,000 pesos. Mayroon sana kaming alam pa na hanap buhay na mas magaan at hindi delikado, pwede siguro naming subukan. Pero sa ngayon po wala kaming alam na yun lang din talagang aming alam na maaring mabuhay kami. Ang baklad po ay naghihintay lang siya na kusang kung pumasok yung isda. Mayroong kung wala naman siyang isda, wala talaga siyang isda. Hindi siya kagaya ng lambat na kung saan yung kawan pwede siyang lapitan, aryahan, kulungin, pero yung baklad ay doon lang talaga sa kanyang pwesto. Uncle Samson and his fellow fishermen usually go out to fish twice a day except on Saturdays. First, at 6 to 7 in the morning, and then at around 4 to 5 in the afternoon. According to him, they had to do this because the day's catch usually relies on luck and patience, as baklad fishing entails a lot of waiting and no actual baiting. For Uncle Samson though, the day is never boring.
as he usually goes with other divers like his son-in-law Kambal. As with most fishermen in their small town, Kambal's father taught him how to do baklad fishing when he was 12, and it is the only livelihood he has ever known since. Ang palubog kasi medyo maproseso pero magaan na trabaho ang palubog. Yun nga lang, yung puhunan mo din doon, gumising ka ng alas 3, alas 4. Pagdating mo pag-uwi mo ng bahay, tatanggalin mo yung isda sa lambat. Then, dadaingin mo pa. Tapos, ilalagay itatasik mo pa, lalagyan mo ng asin. Kinabukasan, bibilad mo na. So, maghihintay ka pa po ng 2 to 3 days bago siya matuyo. Sa baklad naman, ang proseso ng baklad ay medyo mahirap nga, pero may tsambahan naman kung sakali na pagpalain ng Panginoon. Compressor divers like Kambal usually catch a fish called kalapato, or yellow striped scad, a small inshore fish from the mackerel family. They usually sell their catch to Ate Marlene for 130 to 140 pesos a kilo. Their dives can usually take an hour to 5 hours of baklad fishing. Yung baklad po, minsan may swerte, minsan din wala. So, kailangan sa baklad, sipag at tiyaga. So, yun po ang totoo na yung hanabuhay, dahil sa compressor na hanabuhay namin, hanabuhay ko, awa ng Panginoon, nakatapos po. Ang 5 kong anak ay nakatapos na yung 2. 2 na lang din po ang nag-aaral ngayon. Sa compressor pa rin po ako kumakapit. Ang na-experience ko po sa baklad, yung muntik na po akong madisgrasya, yung nagkaroon ng problema yung makina namin. Pagsigi namin, ramdam na po namin na medyo mahina na yung hangin, pero ganun nga, kailangan naming masigin yung isda para may mahuhuli rin kami, makabawi ng konsumo. So, nangyari, yung ako po yung nasa pinakailalim, ako po yung naghahawak ng tinatawag sa amin sa baklad, mortigon. Yun po yung mortigon, yun yung may laman na mga graba. So, tumitimbang po siya ng 60 to 70 kilos. Hindi namin inaasahan na nawalan po ako ng malay sa ilalim ng dagat. Mabuti na lang may isa akong kasama na nakakita sa akin. Siguro, mahal pa rin talaga ako ng Panginoon. Noong lumutang na ako, maya-maya lumutang na rin sila, sumigaw sila sa akin na yun nga yung manugang ko na wala nang malay galing sa ilalim. Di lumapit ako, nilapitan ko yung kasamahan ko na bit nila yung kasama namin, yung isang busero na wala nang malay. Hindi na ko makagat siya ng hose. So hindi namin pwedeng ibalik wala na kaming paraan kasi patay na yung makina, wala na ring hangin kami lahat. Sabi ko, iakyat siya sa bangka. Ginawa po namin yung bahagi na alam ko na pwedeng magawa para lang magkamalay ang tao. Yun po aking ginawa. Nagising ko siya na binigay talaga ng Panginoon sa kanya yung panibagong buhay. At ngayon kasama na namin uli sa trabaho. Pag pumapasok po ako sa bulsa, na parang naaalala ko po yung nangyari sa akin. So, kabado po ako. Nakakatakot. So I was filming Uncle, and one of the tube broke. It was scary, and he was trying to fix it. It's crazy, dude. Imagine depending your life on an old rusty machine. It's nuts, and a long water hose technically. It's not a comfortable place to be in. You're always constantly listening for the engine not to stop, and you're looking at the hose if there's any leak. It's wild, and quite honestly, it's a little scary. Pagsingaw, tinupi ko siya na hinanapan ko siya ng ideya na para magkaroon pa ng supply yung hangin doon sa ilalim kasi may tao. Wala na rin siyang talagang remedyo, nakita ko na wala na siyang remedyo, kaya hiniwa ko yung hose na lang. Siguro mga 10 seconds siguro yon ang tagal. May kasama siya na naghingi sa kanya ng hangin, o naghingi siya ng hangin sa kasamahan niya, kaya dinugtong ko, tinalian hanggang sa umayos na yung hose.
tuloy-tuloy yung trabaho nila sa ilalim. Mahirap kasi yung mapwersa masyado sa ilalim na wala kang hangin. Parang grabe kahina ng katawan. Kailangan din sa baklad may ano ka rin, may teknik ka rin sa lahat ng kung magkakaroon man ng problema. Kailangan meron ka ring idea kung paano mo halimbawa mamatay yung makina, nasa ilalim kayo, kailangan yung isip mo bago ka sumisid, kailangan naka-mindset na sa isip mo na kapag namatay yung makina, ganito ang gagawin mo. Kasi mahirap yung lusob lang ng lusob walang plan. Seeing Uncle Samson, Kambal, and the other fishermen go through that life-threatening ordeal when their hose leak was one of the scariest things I've ever seen in my life. Thankfully, they all returned to our boat unharmed, and when we reached the shore, we shared a simple meal as if nothing happened. Siging kami. Siging namin. Ano na yun? Pasipiran di ba pa? Malapit na kami. Diba ang kababal? Hindi na sa kanina yung nawala ng hangin agad. Wala na yun, ano na yun sa akin na parang naka-mindset na sa akin na pinutol yun kasi medyo may damage na nga yung hose. Kaya ayun, hindi na ako kinabahan doon. It was a relief that nothing bad had happened to Kambal and the other divers, but sadly, not all people get as lucky. During my visit, I also meet Manoy, whose life turned upside down after a fateful accident during one of his dives 10 years ago. 13 pa lang, nag-dive na ako sa dagat. 5 years, doon na natamaan ako sa pagsisid ko, nabalda ako. Sa ilalim, nawala na akong malay bago tinamaan yung likod ko, nagtikpitik ba. Yung katawan ko na parang paralyzed ba. Mamaya, hindi ko na magalaw ang mga kamay ko at pala ko. Magsisid ka, yung lata nga ng sardinas, putok nga yan doon sa malalim eh. Sobrang gravity ng dagat. Bago yung dugo mo na dito talaga sa ulo. Naginto muna ako pero ilang taon bago ako nakalakad. Mahirap rin hanap buhay doon sa dagat kasi buhay rin kapalit mo doon kung sumisid ka. Ang kalating buhay mo sa sementeryo, yung kalati. Parang dito ka na sa pag sumisid ka. Parang ayaw ko nang sumisid ba sa dagat na kasi ganito nangyari sa akin. Kaya hirap ba. Pero sa hirap ng buhay, makakasisid ka rin kasi wala kasi hanap buhay na ayos rin dito eh. What Manoy said also rings true for Uncle Samson, Kambal, and other compressor divers. At the end of the day, they have families to feed, and this is the only way they know how to earn. Nariyan po ang pangangamba ko talaga. At isa sa marami na rin po akong mga kaibigan at sa pamilya ko rin mismo po ay gusto nila akong patigilin sa ganung hanabuhay. Ang mga anak mo tayo, gusto mo bang maging compressor diver din? Hindi rin siguro kasi pero marunong sila gawa nung maliliit pa sila ay tinuturuan ko sila pero sa ngayon hindi na. Kung mayroon lang akong pera na hindi rin lang kapusin sa aming pangangailangan, hindi na po talaga ako magpasok sa ganitong hanap buhay. Ay wala eh. Kaya pinagtiyagaan ko lang muna itong pasukin. Baka sakaling mabot. Pinaalis na ako sa bahay pag sabi sa akin ng misis ko, ayan. Pag naman sabi niya, mag-ingat ka agad kasi hindi ka pa masyado, sabi niya na talaga bihasa sa kompresor. Yun po, para ang sa akin lang naman po para hindi kami magutom kahit na medyo delikado. Wala po talaga akong ibang inaasahan dyan kundi yung sarili ko rin lang po, yung sa tulong din po na samahan ko. Sa ngayon po kasi ay wala po talaga, sa baklad lang po talaga ako kumakapit. Despite the risk and the difficulties of compressor diving, Uncle Samson and Kambal chose to be grateful. Pasalamatan po natin yung mga bagay na kahit yan maliit man yan sa tingin natin pero yan ay kaloob ng Panginoon. Pasalamatan natin yan. Bal, namatay kanina!
Where the sky touches the sea, where the waves carry hope, where dreams always cling to the coast. That's where we'll meet people like Uncle Samson, Kambal, Uncle Arman, Toto, and Manoy. I used to think that courage was the opposite of fear, that it was a thing to be gained. But these compressor divers have shown me that both have always been inside us, and neither cannot, in fact, exist without the other.